Very good morning, my dear friends. So, in our Cpget free online coaching, today's eminent resource person, Dr.A.Madhuri, Assistant Professor, Department of Microbiology, Government Degree College for Women, Autonomous, Begumpet, Hyderabad. So, we are very thankful to our respected Madam Garu, along with our participants also, because of last week, Madam is having so much of trouble, but in these hard conditions, Madam is going to continuously taking the classes. We are wholeheartedly thankful to you, Madam. Madam is going to explain today's class, that is in genetics topics, Epistasis. So, Madam, please start your session. Yes, sir. Thank you, sir. Good morning, students. Today's topic is epistasis. Sorry, I'm trying to change the view, but there is some problem. Okay, I think you can zoom in your phone and you can see the text. Right. So today's topic is epistasis, ma'am. What is epistasis is? It is the interaction between two genes. It is the interaction between two genes. I'm not talking about alleles. I'm talking about genes. Okay. So here, if you see, this is gene 1 and this is gene 2. Okay, gene 1 and gene 2. So here, gene 1 is suppressing gene 2. What I'm saying, ma, the complete gene is suppressing gene 2. Means the gene which is one gene is dominant and the other one is recessive. Epistasis is different from normal alleles. Okay. Till now, we have studied alleles will have like one dominant allele, one recessive allele. But now we are talking about two genes in which one gene is dominant and the other one is recessive. Okay. So this gene is suppressing the expression of this gene, right? So this is dominant and this is recessive. So this gene which is dominant, it is called as epistatic gene, and the gene which is recessive is called as hypostatic gene. This terminology is important. Okay. The gene which is dominant is called as epistatic gene, and the gene which is recessive is called as hypostatic gene. Am I clear? You have to interact. Okay. Yes, ma'am. Okay. Nice. So here in epistasis, you have total 5 types, ma'am. Dominant epistasis, recessive epistasis, double dominant epistasis, double recessive epistasis, and dominant recessive epistasis. Okay. So total 5 types are there. So coming to dominant epistasis. In dominant epistasis, what is happening is, here you are seeing two genes. Capital A small a is one gene and capital B small b is one gene. Okay. On the screen you are able to see now gene 1 and gene 2. This is one gene, this is one gene. Now both the genes are responsible for flower color. What is the character they are coding for? Flower color. Okay. Now go to next page. Generally, this gene, okay, we are having two genes now, A and B. A gene is coding for yellow color, B gene is coding for blue color. Normally, in this condition, this flower is normally white. What is the flower color in normal conditions? It is white. White. To fill the color in this white flower, we need the activity of these genes. If A gene is present, it will give yellow color to this flower, or if B gene is present, it will give blue color to this flower. Clear? Normally, flower is without any gene action. The flower is white in color. If A gene is present, it will give yellow color. If B gene is present, it will give blue color. Okay. Now we are talking about dominant epistasis, right? So now let us see the cross between this capital A, small b into small a, capital B, capital B. Here in this genotype, we are seeing A is dominant, and here we are seeing capital B is present, B gene is dominant. Okay, so this organism will be in yellow color. Just now we have seen, no?
A gene will be giving yellow color and B gene will be giving blue color, right? Whereas other genes are in recessive condition. Other alleles are recessive condition, right? When you make a cross between these two organisms, you will get this organism. Capital A, small a, capital B, small b. Now, this organism, as A is dominant over B, what is the color given by A? All of you? What is the color Yellow. given? Yellow. What is the color given by B? Blue. Blue, ma'am. Blue color. Together. When two genes are together and when A is dominant over B, what should be the color of the offspring here? Definitely it should be Yellow. yellow. Okay. So now with this information, we can write the ratio as if A is present and in 3 places. Normally the genotype is 4 letters, right? We are writing one capital A and other places can be anything. Small a, small b, capital B, capital A, capital B, whatever. If capital A is present, right, always it will give yellow color offspring, yellow color flower. Okay. Why? Because A is dominant over B. And if A is absent, if capital A is absent, only capital B is present, then the color will be blue. Understood? In any case, if in the entire combinations, if capital A is present, the color will be yellow. If capital A is absent and only capital B is present, then the color will be blue. And small a, small b, they will give white color. Am I clear? So here in in dominant epistasis, what is the ratio, phenotypic ratio? 12:3:1. Am I clear? 12:3:1. Now let us count this in dihybrid ratio, this thing, Punnett square. Okay. So this is the dihybrid ratio, right? Now what is the condition? Whenever capital A is present, what should be the color of the flower? Fast. Yellow, ma'am. Yellow. So this will be yellow, this will be yellow, 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 yellow. Okay. So how many? These many? 4, 4, 8. 8 plus 4, 12. 12, We ma'am. got 12 here. Yes. Now capital B is present in 3 combinations, no? So 12:3:1. Am I clear here? Yes, ma'am. క్యాపిటల్ ఏ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో డెఫినెట్లీ ఫ్లవర్ కలర్ ఏ కలర్ ఉంటుందమ్మా? ఎల్లో. క్యాపిటల్ ఏ లేకుండా బి ఉంటుందో, క్యాపిటల్ బి ఉంటుందో, Blue. కలర్ ఫ్లవర్ ఇస్ బ్లూ. క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి రెండు లేనప్పుడు ఫ్లవర్ కలర్ It is ఇస్ white. వైట్. ఇస్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, Yes? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Shall we move on with the other type? Yes, ma'am. Going to the next one. Recessive epistasis. Okay. Here only. Recessive epistasis. Are you able to see recessive epistasis? So what is this recessive epistasis? Right. Recessive means this A can express itself. Here also the same condition. Without any gene action, flower is white in color. If A is there, it is giving yellow color. If B is there, it is giving blue color. Same thing. Okay. But in recessive epistasis, if B want to express itself, it needs the presence of A. Okay na? B express avali ante A kavali daniki. A presence kavali. The expression of B is dependent on gene A. అర్థమైందమ్మా? ఏ ఉందనుకో డెఫినెట్ గా ఏ కలర్ వస్తుంది? ఎల్లో కలర్ వస్తుంది. బి ఉందనుకో ఉట్టి బి ఉంటే బ్లూ రాదు. ఏ ఇంకా బి ఉంటే అప్పుడు బ్లూ వస్తుంది. ఐ మే క్లియర్? సీ దిస్ A and B, both dominant genes are there, then only B can express. B express కావాలి అంటే A హెల్ప్ చేయాలి. B express కావాలి అంటే పక్కన A ఉండాలి. ఓకే. సో when both the genes are present, blue. ఇక్కడ ఏముంది? ఓన్లీ క్యాపిటల్ A is present. సో yellow. ఇక్కడ ఏముంది? ఓన్లీ క్యాపిటల్ B is present. మరి క్యాపిటల్ B ఇండివిజువల్ గా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుందా? ఎక్స్ప్రెస్ కాదు.
అది ఎక్స్ప్రెస్ కావాలి అంటే పక్కన క్యాపిటల్ ఏ కావాలి, క్యాపిటల్ ఏ లేదు. సో వాట్ విల్ బి ద కలర్ ఆఫ్ దిస్ జీనోటైప్? White. Yes, white. Then small a, small b, white. So what is the ratio here? Ma'am, What is the ratio here? Yeah, ma'am. ma'am, here in the A, capital N, small b and small b, it is yellow, ma'am. When it is crossed with small a and small a, capital B, it will be blue, no, ma'am. Why is it white? ఇక్కడమ్మా మళ్ళీ చెప్పు. When This- capital A, yes, ma'am. When it is yellow, here as capital B is present, it will be blue, no, ma'am. Why is it white? ఇక్కడ బ్లూ వస్తుంది కదా, ఇక్కడ మ్యామ్ పైన ఏవైతే క్రాస్ చేస్తున్నామో అది. ఇది ఎందుకు వైట్ నువ్వు చెప్పాలి నాకు. వైట్ ఈస్ వైట్ బికాస్ ఇట్ మీన్స్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ. ఇక్కడ Okay, క్యాపిటల్ ఏ ma'am. అందుకే అది వైట్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద కండిషన్ హియర్. ఇన్ recessive epistasis what we are telling is the expression of B requires the presence of gene A. క్యాపిటల్ ఏ ఉండాలి, అప్పుడే అది దాని ఫినోటైప్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ బ్లూ కలర్ విల్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇట్ వోంట్ ఎక్స్ప్రెస్. క్లియర్ అంకిత? ఇక్కడ అర్థమైందమ్మా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what is the ratio here? 9:3:4. Now, Ma'am? again yes. మ్యామ్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ Yes. క్యాపిటల్ బి ఉంటే బ్లూ కలర్ వస్తుంది కదా మ్యామ్. Yes. సో go on. అయితే ఏ రెసెసివ్ మ్యామ్ ఇక్కడ? A recessive అని కాదు, B requires the presence of A. అంటే B, ఏ ఉంటే ఎల్లో కలర్ వస్తుంది కదా మ్యామ్. సో అంటున్నా. but B ఉంది కాబట్టి BA ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. బికాస్ ఓన్లీ B కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్. ఓన్లీ B కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్. B when it is present along with capital A, then only it can show its phenotypic expression. ఓకే అనుకోవచ్చు. మ్యామ్. In other words, you can say, but it is not the thing. Okay, this is understood like this only. The expression of B requires the presence of capital A. Okay, ఇది ఇట్లానే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Recessive epistasis. Okay, దీని supplementary Okay, ma'am. gene action అని కూడా. Now let us see the ratio. We got 9:3:4. So what is the condition there in recessive epistasis? Capital B ఉండాలి, ఉంటే దాని తోడు క్యాపిటల్ ఏ ఉంటేనే దట్ విల్ ఎక్స్ప్రెస్ బ్లూ కలర్. అంతే కదా? సో రెండు ఉండాలి, క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి రెండు ఉండాలి. సో 1 2 3 4 5 6. ఆర్ యు ఏబుల్ టు ఫాలో? 7 ఎస్ మ్యామ్. 8 9. 9 we got which color? Blue, ma'am. Blue color. 9 blue color. So 9 we got. Another, what is the other? 9:3:4. Yeah. So where are other 3 which is showing white color? Small a, small a, and small b, small b, ma'am. This is showing white color, white color, white color, and this white color. So this is 4, right? What is the other combination, ma? Yellow. Yellow, Next- ma'am. Yellow. Where is yellow color? Yellow means only capital A should be Capital A. there. So 1 2 one more. Down, ma'am. Yes, ma'am. So 9:3:4 ratio we got here. In recessive epistasis, what is the ratio? 9:3:4. Okay. Now again I am just revising what is dominant epistasis. Yes. When A is present, only A is present, it will give yellow color. When only B is present, it will give blue color. And we got this, the ratio is 12:3:1. Recessive epistasis, the expression of B requires the presence of A.
the ratio is 9:3:4. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అయిందమ్మా? మీరు మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా వినాలి, ఒక 2-3 టైమ్స్ వింటేనే మీకు వీడియో యూ కెన్ రైట్. నెక్స్ట్ డబుల్ డామినెంట్ ఎపిస్టాసిస్ ఆర్ డూప్లికేట్ డామినెంట్ ఎపిస్టాసిస్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వైట్ ఫ్లవర్ whenever it is getting gene A or gene B, డబల్ డామినెంట్, రెండు జీన్స్ డామినెంట్. ఓకే, జీన్ ఏ ఉన్న బ్లూనే వస్తుంది, జీన్ బి ఉన్న బ్లూనే వస్తుంది. సో ఈ కాంబినేషన్స్ లో క్యాపిటల్ ఏ ఒకటి ఉన్న బ్లూనే, క్యాపిటల్ బి ఒకటి ఉన్న బ్లూనే, రెండు క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి ఉన్న బ్లూనే. ఓన్లీ వైట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? బోత్ జీన్స్ ఆర్ రెసెసివ్ ఉన్నప్పుడు, స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి ఉన్నప్పుడే వైట్ వస్తుంది. ఐ మే క్లియర్? డబుల్ డామినెంట్ ఎపిస్టాసిస్ లో ఏమవుతుందమ్మా? వెన్ capital A is present, it is giving blue color. When capital B is present, it is giving blue color. Small Right. a, small Now, b appears white. color. Only small a, small b will give White. white. So the ratio is 15:1. Here there is no need with the Punnett square. Now, double recessive epistasis. Here in double recessive epistasis, what it is saying is they are codominant. Both are recessive. They cannot express on their own. They need presence of each other. ఓకే, ఇందాక మనం ఎగ్జాంపుల్ లో చూసాం కదా, రెసెసివ్ ఎపిస్టాసిస్ లో బి ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వాలి అంటే ఏ ఉండాలి. అట్లాగే ఇక్కడ డబుల్ రెసెసివ్ అంటే ఏ ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వాలంటే బి ఉండాలి, బి ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వాలి అంటే ఏ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ చూడమ్మా, క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ బి. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ ఉంది కానీ క్యాపిటల్ బి ఉందా? లేదు. సో ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ వైట్. ఇక్కడ క్యాపిటల్ బి ఉంది కానీ క్యాపిటల్ ఏ లేదు. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వైట్. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి బ్లూ. సో ఏదైతే కాంబినేషన్ లో క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి రెండు ఉంటాయో బ్లూ కలర్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ గివ్ వైట్ కలర్. సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో? 9:7. Now let us with the Punnett square. ఓకే, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి ఉందా? 1 2 3 4 5 6, right? 7 8 9. 9 వచ్చిందా? We got 9. 9 is blue. Then what is the ratio of white? White ఎన్ని ఉన్నాయి? 9 వదిలేసి ఎన్ని ఉన్నాయో? 9:3:1 కదమ్మా. 9 వదిలేసి మిగతా ఎన్ని నంబర్స్ ఉంటాయి? 7. All the 7 will be in white in color. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందమ్మా? ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, ma'am. సో దీన్ని కాంప్లిమెంటరీ జీన్ యాక్షన్ అంటారు. ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. మీకు డబుల్ రెసెసివ్ అని అడగొచ్చు, కాంప్లిమెంటరీ ఎపిస్టాసిస్ అని కూడా అడగొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు యూ హ్యావ్ టు టేక్ నోట్స్, లేకపోతే కష్టం. నెక్స్ట్ డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్ ఎపిస్టాసిస్. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ టైప్, డామినెంట్ అండ్ recessive epistasis. We will send PDF notes also, madam, in WhatsApp group. Definitely today. Sure sir, sure. Today we will send after the class PDF notes. Please, my dear students, let's you download and whatever you need, you have to write down. Okay, please follow. Madam, please continue. Yeah. Yes sir. Dominant and recessive epistasis. This gene is dominant, this gene is recessive. Okay, this gene is dominant and this gene is recessive. But here what the specialty of B is saying I won't express. Okay, I won't express, but I won't make A also to express. Okay, ఏంటంటే ఏ ఒకటి ఉంటే అది ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది, బ్లూ కలర్ ఇస్తుంది. కానీ బి ఏం చేస్తుంది? ఎప్పుడైతే క్యాపిటల్ బి క్యాపిటల్ ఏ తోని ఉంటుందో బి won't allow A to express. అంటే B is suppressing A. Am I clear? ఏ ఒక్కటే ఉంటే బ్లూ కలర్ వస్తుంది. క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి తోడుగా ఉంటే క్యాపిటల్ బి ఇక్కడ ఏంటంటే నెగటివ్ క్యారెక్టర్ అన్నమాట, విలన్ లాగా. ఓకే, తను ఏం చెయ్యడు, ఏని కూడా చేయనియరు. ఓకే, సో బి ఈస్ మాస్కింగ్, బి ఈస్ సప్రెసింగ్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఏ. సో రెండు కలిసి ఉన్నప్పుడు వైట్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? నౌ లెట్ us check with the Punnett square. Right. So what is the ratio? 13:3. 13 flowers, 13 genotypes will be white in color.
3 will be yellow in color. Yellow ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? Yellowనా? Yellow కాదు, blue. Okay, 13:3, white, 13, 3, blue. Right. So ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? ఓన్లీ క్యాపిటల్ ఏ ఉండాలి, అప్పుడే మీకు బ్లూ కలర్ వస్తుంది. అట్లా క్యాపిటల్ ఏతో ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ కాంబినేషన్స్? బి ఉండొద్దు, ఓన్లీ క్యాపిటల్ ఏ ఉండాలి. ఎక్కడ ఉందమ్మా కాంబినేషన్ 1? ఇక్కడ ఉందా? ఇక్కడ మీకు బ్లూ కలర్ వస్తుంది. ఇంకెక్కడ ఉంది? ఓన్లీ క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ షుడ్ బి దేర్. Here 3 combinations. We are getting which color flower, ma? Blue color. Blue color. Remaining all white. Antena? 13:3. 3 are blue, 13 are white. Okay, ikkada koncham mistake undi. Right. So one more important point here. In the syllabus it is given as inhibitory gene action, supplementary gene action, ఇంకా కాంప్లిమెంటరీ జీన్ యాక్షన్ అని ఉంది. ఓకే, ఎపిస్టాసిస్ అన్నప్పుడు కాంప్లిమెంటరీ, సప్లిమెంటరీ అండ్ ఇన్హిబిటరీ అన్నారు. సో జస్ట్ నోట్ డౌన్, దేన్ని సప్లిమెంటరీ అంటారు? రెసెసివ్ ఎపిస్టాసిస్ ఉంది కదమ్మా, దీన్ని సప్లిమెంటరీ ఎపిస్టాసిస్ అంటారు. రాసుకోండి, రెసెసివ్ ని సప్లిమెంటరీ అంటారు. డబుల్ రెసెసివ్ ఉంది కదా, దాన్ని కాంప్లిమెంటరీ అంటారు. రెసెసివ్ ని సప్లిమెంటరీ అంటారు, డబుల్ రెసెసివ్ ని కాంప్లిమెంటరీ అంటారు, ఇంకా డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్ ఎపిస్టాసిస్ ని ఇన్హిబిటరీ అంటారు. ఎందుకంటే ఇది ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది కదా, అందుకే ఇన్హిబిటరీ ఎపిస్టాసిస్. These ratios are very, very important in all competitive exams, my dear friends. So this dihybrid ratio, dominant ratio, recessive, double dominant, double recessive, supplementary, duplicate, inhibitory. So these ratios are very, very important. All competitive exams, including Cpget and even though CU set also, my dear friends. So better you have to take screenshot and by heart it. This is most important. Madam, please proceed. Here is a trick to remember this. Okay, no need to by heart this. There is a trick. Okay, so what is the general ratio? 9:3:3:1. Dihybrid ratio is 9:3:3:1. Right. Now write all in order. What is the order? Double dominant epistasis, recessive epistasis, double dominant epistasis, double recessive epistasis, dominant and recessive epistasis. Now you remember the order? Dominant, recessive, double dominant, double recessive, dominant and recessive. This is the order, right? So first ratio is 9:3:3:1. What is the trick here is, for dominant epistasis, add from the front. Add 2 numbers from the front. Okay, what you have to add? 9 and 3. What ratio you are getting? 12. Am I clear here? Dominant ki em cheyalamma, first 2 numbers add cheyandi. 9 plus 3 anta 12. Mikitadi as it is. Am I clear here? Students? Yes, ma'am. Okay. Recessive epistasis ki add from back. వెనక నుంచి 2 numbers ని యాడ్ చేయాలి. 3 plus 1. ఇక్కడ 3 plus 1 ఎంత? 4. సో రేషియో విల్ బి 9:3. కలిపేసాం కదా, 4. Am I clear? Students? Yes, ma'am. Dominant ki Yes, ma'am. first 2 numbers add Very చేయాలి. clear, madam. Very Recessive- easy to understand. Yeah. వెనక నుంచి 2 numbers యాడ్ చేయాలి. క్లియర్ మా? నెక్స్ట్ డబుల్ డామినెంట్ లో ముందు నుంచి 3 numbers యాడ్ చేయండి. డబుల్ డామినెంట్ లో ముందు నుంచి 3, 9, 3, 3 మొత్తం కలిపితే ఎంత? 15:1. అంతేనా? 15:1. డబుల్ రెసెసివ్ కి వెనక నుంచి 3 numbers యాడ్ చేయాలి. 1, 3, 3 ఎంత? 7. సో 9:7. డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్ ఎపిస్టాసిస్ కి ఈ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 13:3. 13:3. Clear? 13:3. Okay, I hope you are all clear with this concept. Now we will solve some bits. Are you all ready? Ma'am, just a minute, ma'am.
ఓకే, ఇందాక నేను చెప్పాను సప్లిమెంటరీ, కాంప్లిమెంటరీ, ఇన్హిబిటరీ అని. ఇందులో ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే సైన్స్ కి ఫస్ట్ 3 లెటర్స్ ఏంటి? SCI. ఓకే, సో ఎస్ అన్ని ఎప్పుడు రెసెసివ్ నుంచే వస్తున్నాయి. సో దిస్ విల్ బి ఎస్ అంటే సప్లిమెంటరీ. సి దిస్ విల్ బి కాంప్లిమెంటరీ. ఐ ఇన్హిబిటరీ. ఓకే, ఈ రెసెసివ్ సప్లిమెంటరీ, ఈ రెసెసివ్ కాంప్లిమెంటరీ, ఇది ఇన్హిబిటరీ. ఓకే, వాళ్ళు అడుగుతారు ఈ కాంప్లిమెంటరీ ఎపిస్టాసిస్ కి రేషియో ఏంటి అని, లేదా సప్లిమెంటరీ ఎపిస్టాసిస్. yes, shall we move on? Yes, ma'am. Okay, we are going to practice some bits. Last time we have seen Mendel laws, bits related to Mendel laws we have solved. Okay, we are going to next section now. Gene interaction. Which of the following is not involved in DNA replication? చాలా తొందరగా మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ కానిది ఏంటి? Ribose. Who's this? Akhila. Very nice. All of you have to attempt. Okay. Next, what is an allele? 2 or more alternative forms of a gene, combination of chromosomes, 1 or 2 alternative forms of a gene, or none of this. What is the appropriate answer? First, 1 or 2 alternative forms of. yes, correct. Which of the following is a pseudo allele? Which of the following is a pseudo allele? Allele with similar function and structure, ma'am. Similar function. Allele with similar function. Right answer is B, ma'am. One second. This is third. B. Allele with the similar function and different structure, ma'am. Which one of our following ratio shows complementary gene action? Indaka manam chesam kada? 9:7, ma'am. Very nice. A, Very ma'am. nice. A, ma'am. Very nice. I'm so happy. Next, what is epistasis? Interaction between 2 genes. Interaction between two. Interaction. B, ma'am. of- Yes. Interaction. Very good. Okay, good. The phenomenon of 2 or more than 2 genes affecting the expression of each other is called Gene interaction. Gene interaction. super. Pleiotropy is Phenylketonuria, ma'am. PKU. Phenyl. or A and B. Any options చూడాలి. Marfan syndrome, phenylketonuria, penetrance, or A and B. A and B, ma'am. A and B, ma'am. Oh, very nice. A and B is the option. These two are some syndromes, some deformities due to genetic disease. And whenever you are getting the word penetrance, you have to remember it is the environmental influence on the genotype. Means environment ni batti a phenotype markundi. That is penetrance. Okay. Next. So name of the which shows the change in expression of alleles due to environmental condition. What is the answer? Penetrance, ma'am. Answer me answer penetrance undali. Okay. Next, how many different gametes can be formed by an organism with this genotype? Just see and tell me. Gametes ఎన్ని ఉంటాయి?
ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? ఏదైనా మీకు అట్లా ఇచ్చినప్పుడు వాట్ యు హ్యావ్ టు డూ ఈస్ కౌంట్ ద నంబర్ ఆఫ్ హెట్రోజైగస్ ఇండివిడ్ అంటే హెట్రోజైగస్ Ma'am, 8 జీన్స్. ma'am. Answer is A, correct. ma'am. A. Yeah, answer is correct, but there is a shortcut for this. ఎన్ని జీన్స్ ఉన్నాయి హెట్రోజైగస్ కండిషన్ లో? ఎన్ని జీన్స్ ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ? 3 ma'am. 3. So you have to take the value 2 to the power 3. ఏం వాల్యూ తీసుకోవాలమ్మా? 2 to the power 3. ఆ పవర్ 3 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? హెట్రోజైగస్ జీన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3. సో 2 to the 3. power 3. So 2 into 2 into 2 will give you 8. Clear? Okay, ma'am. Right. Next bit. First step of protoplasmic fusion is protoplasmic fusion. అంటే సెల్ వాల్ తీసేసి మీరు దాన్ని ఫ్యూజ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? Isolation of protoplasm. Protoplast. Protoplasm. Okay. Next, the approximate length of gene is, this is 1000 base pairs. మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి. Okay. This HMP shunt pathway లో dehydrogenase enzyme ఇక్కడ ఇది this is not relevant to this topic, but even then we can remember this. HMP shunt లో ఈ dehydrogenase enzymes mostly they are NADP specific. Okay na? Just remember. HMP shunt లో NADP specific dehydrogenases ఉంటాయి. Next, biochemical reaction which is utilized by living cells to propagate signals. ఇది మిథైలేషన్ అమ్మ. జనరల్ గా డిఎన్ఏ ఎప్పుడైతే రెప్లికేట్ అవుతుందో రెప్లికేషన్ తర్వాత న్యూ స్ట్రాండ్ కొంచెం సేపు అయ్యాక ఆ న్యూ స్ట్రాండ్ కి మిథైలేషన్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఫర్దర్ సైకిల్స్ టు రికగ్నైజ్ దట్ స్ట్రాండ్ యాజ్ అ ఓల్డ్ స్ట్రాండ్. ఓకేనా? ఒకసారి రెప్లికేషన్ అయింది, రెప్లికేషన్ అయ్యాక ఒక ఓల్డ్ స్ట్రాండ్ ఉంటుంది, ఒక న్యూ స్ట్రాండ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రిపేర్ ఎంజైమ్స్ ఏ స్ట్రాండ్ పైన చేయాలి వర్క్? రిపేర్ ఎంజైమ్స్ ఓల్డ్ స్ట్రాండ్ ని రిపేర్ చేశాయనుకోండి, మొత్తం సీక్వెన్స్ మారిపోతుంది. సో టు రికగ్నైజ్ విచ్ వన్ ఈస్ ఓల్డ్ వన్, విచ్ వన్ ఈస్ న్యూ వన్, దెర్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మిథైలేషన్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ మెండెలియన్ ఫ్యాక్టర్స్. ఎప్పుడు సెగ్రిగేట్ అవుతాయమ్మా మెండెలియన్ ఫ్యాక్టర్స్? మియోసిస్ 1, మియోసిస్ 2, మైటోసిస్ ఎక్కడ పోయింది? Okay, what is your answer? I gave you a question. In which phase genes are getting separated? Mendelian factors ante genes. Okay, the segregation, separation ekkada avutundi? Meiosis 1, meiosis 2, mitosis 1. Meiosis 1, ma'am. Sure, meiosis 1. Good. Next, in mitosis, suddenly the chromosomes start moving towards opposite poles. ఎప్పుడు opposite poles కి వెళ్తాయమ్మా? ఏ ఫేజ్ లో? ఫాస్ట్ టైం అయిపోతుంది. Anaphase. Ma'am. Metaphase. No. మెటాఫేజ్ లో మీకు సెంటర్ లో ఉంటాయి, అనాఫేజ్ లో పక్కకు జరుగుతాయి. ఐడెంటిఫై ద మోనోజోమిక్ కండిషన్. Okay, ma'am. మోనోజోమి -1. n only n. 2n. It is not 2n, it is n. Phenomenon of a single gene regulating several phenotypes is called as. Phenotypes, చాలా phenotypes ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? Multiple alleles. మల్టిపుల్ ఎలీల్స్ అంటారు, బట్ ఫినోటైపిక్ ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ అమ్మా, మల్టిపుల్ ఎలీల్స్ అండ్ ప్లియోట్రోపీ అనేవి లైక్ దే ఆర్ మోర్ కనెక్టెడ్. Multiple allelism you can consider it as a genetic level, and pleiotropy you can consider it as a phenotypic level. Okay, so this answer is pleiotropy. Identify the Turner syndrome. Turner syndrome, XO. Turner syndrome అంటే XO, ఫీమేల్ ఉంటుంది, ఫీమేల్ లో ఒక X లో X ఉంటుంది. నెక్స్ట్, egg polymorphism is best defined as polymorphism. Many
phenotypes. One locus, multiple normal allele. Okay, multiple normal allele, one locus. అంటే పాలిమార్ఫిజం అంటే చాలా ఫినోటైప్స్ ఉంటాయి. అప్రాక్సిమేట్ సైజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జీన్. This it is given as 40,000 ma. You work on it. I couldn't get a proper answer for this. You work on this. Okay. So here we are. I think session is going to end within 2 minutes. So you all want to rejoin? Would you like to rejoin, ma, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, madam. I will Come back. end the session. I will start once again. All of you join through same link, madam. Yes, we will come back and we will work on multiple this DNA replication bits and Okay. linkage and crossing. Okay. Okay.